Montana, 1885. Hey hombres que cierran una puerta tan despacio que nadie nota que así ha cerrado. Nathan Reed era uno de esos hombres. Tenía 30 años y era el mejor carpintero de Willow Creek, quizás de todo el valle de Montana. Todos los que necesitaban construir algo acudían a él. Graneros, puentes, porches, el techo de la escuela que lavaba dando problemas desde antes de que nadie pudiera recordarlo. Nathan aparecía cuando lo necesitaban, hacía el trabajo con la precisión de alguien que crea que la forma en que construís algo refleja quienes, y volvía a casa cuando terminaba. Todos lo respetaban. Casi nadie lo conoce de verdad. 5 años atrás, Nathan había sido otro hombre. Una versión más joven que reía con facilidad, que hacía planes, que tenía un futuro con forma propia. Ella se llamaba Clara. Clara Whitfield, 20 años, cabello castaño claro y una risa que ligaba sin avisar, y una forma de mirarlo que hacía sentir a Nathan que la mejor versión de sí mismo era la que estaba a su lado. Iban a casarse en la primavera de 1880. La fiber legó en febrero. Se movió por Willow Creek como se mueven esas fibers, rápida, indiscriminada, sin ningún interés en lo que estaba interrumpiendo. Clara enfermó un martes. Para el domingo ya se había ido. Nathan le había construido un arcón de la esperanza aquel invierno, de roble ensamblado a mano, las esquinas ajustadas con la misma precisión que ponía en todo, hecho para durar 100 años. Seguía en la esquina de su cabana, cubierto con una tela. No lo había abierto desde la semana en que él murió. Nathan siguió adelante. Siguió construyendo cosas. Se volvió muy bueno siendo útil, y muy deliberado a la hora de estar solo. Entonces, Grace Harper legó a Willow Creek una mañana de septiembre con 2 baúles, una máquina de coser y la energía particular de una joven de 19 años que ha decidido exactamente que vía a hacer con su vida y no está dispuesta a que nadie se lo discuta. Nathan estaba arreglando la bisagra de la puerta del almacén general cuando el caramato de Grace bajó por la calle principal. Levantó la vista una vez. Volvió a mirar la bisagra. Pero algo en él, algo que llevaba 5 años muy calado, lo notó y luego volvió a quedar en silencio, aunque de manera distinta a antes. Ella se llamaba Clara Whitfield, y había amado a Nathan Reed desde que ambos tenían 16 años. No a la manera de los jóvenes que confunden la intensidad con la permanencia, sino a la manera de 2 personas que habían crecido en el mismo pueblo y que, durante tanto tiempo, simplemente eran la persona del otro, que ninguno de los dos podía recordar un momento anterior a eso. Clara era la hija del dueño del molino. Nathan era el aprendiz de carpintero. Todos los que los conocen consideraban aquella unión inevitable. Hablaban de la casa. Esto era lo que Nathan más recordaba en los años que siguieron. No los grandes momentos sino los pequeños. Las tardes de los martes en el porche de la casa del padre de Clara, cuando hablaban de lo que él construiría para ambos. 2 dormitorios para empezar, una cocina orientada al sur para provocar la luz. Un porche lo bastante ancho para 2 sillas y una vista larga. Clara quería un jardín. No un jardín práctico había dicho ella una vez, con la precisión de alguien que había pensado bien en eso, no verduras, flores, cosas que no sirven para nada más que ser hermosas. Nathan le había dicho que construiría lo que ella quisiera. Lo decía completamente en serios. El invierno de 1880 legó con la fiber. Clara enfermó un martes por la mañana. Primero un dolor de cabeza, luego un calor que no bajaba. Para el jueves ya no podía levantarse de la cama. Nathan acercó su silla junto a ella y no se movió de allí. Para el domingo Clara se había ido. Tenía 20 años. Nathan se quedó sentado a su lado mucho tiempo después. La habitación estaba muy silenciosa. Afuera, el invierno de Montana. Miró el rostro de Clara, el rostro que llevaba mirando desde que tenía 16 años, y comprendió, con la finalidad de algo que liga de golpe, que el futuro que había estado construyendo en su mente acababa de convertirse en pasado. Volvió a casa y no salió durante 4 días. Cuando salió volvió al trabajo. Construyó un granero para la familia Henderson aquella primavera. Cada junta precisa, cada tabla nivelada, toda la estructura sólida y verdadera.
Lo construyo de la forma en que un hombre construye algo cuando no tiene otro lugar donde poner lo que leva por dentro. Lo termino volvió a casa, miró el arcón de la esperanza en la esquina y pensó en un jardín de flores sin ninguna utilidad práctica. Y permaneció despierto hasta que el cielo de Montana pasó del negro al gris y luego el dorado pálido de otro día en el que Clara ya no estaba. 5 años y es mucho tiempo para llorar a alguien, y es poco tiempo para dejar de hacerlo. Nathan no había dejado de hacerlo. Había aprendido a cargarlo de otra manera. Como así carga algo pesado, no saltándolo, sino ajustando la forma de sostenerlo para poder seguir caminando. Era bueno en su oficio. Siempre lo había sido. Pero en los años posteriores a Clara, así había convertido en algo más. El tipo de artesano que entiende que lo que construye sobrevive quien lo construyó, y que ponía esa comprensión en cada junta y cada viga. Gente de 3 condados venía a contratarlo. Tenía una pequeña cabana en las afueras de Willow Creek. Nada llamativo por fuera, pero por dentro era obra de alguien que sabía cómo debían verse las cosas bien hechas. Cada estante nivelado, cada puerta bien colgada. La mesa de la cocina, lo bastante sólida como para durar 100 años. El arcón de la esperanza seguía en la esquina. Le había puesto una tila encima en el segundo año, no para olvidarlo, sino para mantenerlo libre de polvo. No estaba seguro de que hubiera diferencia entre una cosa y la otra. Nathan no acudía a reuniones sociales. No era un hombre desagradable. Era generoso, de manera constante, con su tiempo y su oficio. Pero había en su presencia una cualidad que la gente reconoce y respetaba. Una puerta abierta para los negocios, y cerrada para todo lo demás. Willow Creek había dejado de intentar presentar a Martha Greer, la del almacén general, que lo conoce desde antes de Clara, que había visto el antes y el después, y que le decía a la gente en voz baja que Nathan Reed era un buen hombre al que le habían quitado algo que una persona no puede reemplazar. Lo decía con la precisión práctica de alguien que reporta un hecho. La gente esencia. Lo contrataban y lo dejaban en paz. Parecía suficiente. Nathan así había repetido durante 5 años que era suficiente. No estaba del todo seguro de creérselo. Pero la alternativa exigía abrir una puerta que había cerrado muy deliberadamente. Y hay puertas que, una vez entiendes lo que te costó cerrarlas, parecen imposibles de volver a abrir. Había construido suficientes cosas como para saber que una junta sostenida por miedo, y no por un buen encaje terminaría por fallar. Pero nunca así había detenido a examinar si eso también valía para las puertas, además de para la madera. Grace Harper legó a Willow Creek un miércoles de septiembre con un plan. Un plan muy concreto. Abrir una tienda de costura en el local vacío junto al almacén general. Establecerse antes del invierno. Construir una clientela para la primavera. Lavaba haciendo arreglos y encargos desde los 14 años, aprendido de su madre y de su abuela, y tenía 19 años, y estaba completamente segura de que Willow Creek era el lugar correcto y este era el momento correcto. Tenía el cabello castaño rojizo de alguien que hace girar cabezas sin proponérselo, y la franqueza de alguien que hace mucho tiempo decidió que eso no era su problema. Lavaba 3 días en el pueblo cuando necesitó a Nathan Reed por primera vez. Un soporte estante así había soltado de la pared, mal instalado por el inquilino interior, y Grace necesitaba arreglarlo antes de poder colocar esos ralas de tela. Martha Greer le dijo que le pidiera ayuda a Nathan. Lo encontró en su taller, en las afueras del pueblo. Nathan estaba en su banco de trabajo, talando un trozo de roble para un panel de puerta. Y levantó la vista con la expresión que reservaba para los desconocidos. Cortés profesionalmente present. Señorita, dijo Nathan. Grace Harper, dijo ella. He abierto la tienda de costura junto al almacén general. Tengo un soporte estante que necesita atención. Nathan la miró un instante. Grace le devolvió la mirada con esos ojos verdes directos que levaban mirando las cosas de frente desde que tenía edad para tener opiniones. Puedo pasar el jueves, dijo él. El jueves está bien, dijo Grace. Grace recorrió con la mirada el taller, las herramientas ordenadas en la pared,
El banco de trabajo con su superficie limpia. Construyo todo esto usted mismo? Sí, dijo Nathan. Está muy bien hecho, dijo Grace, como una simple observación, sin adorno. Nathan miró el banco. El jueves repitió. Grace asintió y así marchó. Nathan así quedó mirando el trozo de roble un rato después de que él así fuera. Luego tomó su cepillo de carpintero y volvió al trabajo. No pensó en cómo Grace había mirado su taller con la atención de alguien que entiende lo que son las cosas bien hechas. No pensó en eso en absoluto. Pensó en ello el resto de la tarde. El support del estante le llevó 20 minutos. Grace tenía café listo cuando él llegó, y lo observó trabajar con la atención tranquila de alguien que se fija en las cosas en general. Nathan arregló el support. Revisó los demás estantes mientras estaba allí, encontró otros dos que necesitaban atención, y los arregló sin que se lo pidiera. Grace miró los estantes. ¿Arregló los otros también? Lo necesitaban, dijo Nathan. Se habrían quedado tarde o temprano. Grace le pagó menos de lo que valía el trabajo, le dio las gracias y él así fue. El martes siguiente, Grace fue al taller. La puerta de la tienda no cerraba bien. ¿Podría echarle un vistazo cuando tuviera tiempo? Nathan pasó el miércoles. El pestillo de la puerta le llevó 10 minutos. Ajustó la placa de choque, la probó, y descubrió que el propio marco estaba ligeramente desnivelado. No lo suficiente para causar problemas de inmediato, pero sí para causarlos más adelante. Arregló eso también. La semana siguiente fue una ventana que no cerraba del todo, luego una tabla del suelo que crujía, luego un estante en el cuarto trasero. Nathan los arregló todos. Empezó a notar que las cosas que requerían su atención aparecían a intervalos constantes, una por semana, siempre algo pequeño, siempre algo que en teoría podría haber esperado. Lo notó con la precisión de un hombre que llevaba 15 años construyendo cosas y que sabía distinguir entre un problema urgente y uno que se había guardado a propósito. Nathan no dijo nada al respecto. Acudía cuando Grace lo llamaba, arreglaba lo que había que arreglar, así tomaba el café que siempre estaba listo, y sostenía las conversaciones que acompañaban el trabajo. Sobre el pueblo, sobre la tienda de Grace, sobre lo que ella estaba leyendo, sobre la calidad de la luz del otoño en Montana, tema sobre el cual Grace tenía opiniones muy claras. Nathan nunca había hablado de la luz del otoño de Montana con nadie. Volvía a casa después de cada visita, miraba el arcón de la esperanza en la esquina y pensaba, esto no es lo que parece. Y luego pensaba, tengo que dejar de acudir cada vez que ella me llama. Y luego pensaba, el marco de la ventana del lado este de su tienda le dará problemas en febrero si no es refuerza. Debo decir que Nathan nunca examinó demasiado de cerca el orden de esos pensamientos. No había cenado con Clara en 2 años. En el primer año después de su muerte, había cenado con ella casi todas las noches. No con la fiber, no con los últimos días, sino con el antes. Las tardes en el porche, las conversaciones sobre la casa, la forma en que ella rea. Se despertaba de esos sueños con el peso de alguien que ha estado en un buen lugar y ha sido devuelto contra su voluntad. Poco a poco, los sueños se hicieron menos frecuentes. Un jueves de octubre, el jueves después de que Nathan reforzara el marco de la ventana este de la tienda de Grace, Clara se lo apareció en un sueño. No de la manera en que el duelo trae de vuelta a las personas, ansioso y sin resolver. Vino de la manera en que siempre había venido, con naturalidad, con ella se risa asomando justo detrás de esos ojos, sentada en el porche de la casa que habían planeado y nunca construyeron. Se ve exactamente como a los 20 años. Nathan dijo ella. Clara, dijo él. Clara lo miraba con la expresión que ponía cuando había a decir algo que él necesitaba escuchar. Estás siendo muy cuidadoso, dijo ella. Siempre soy cuidadoso, dijo él. ¿Con la madera? Sí, dijo Clara. Y contigo mismo. Estás siendo cuidadoso de la forma en que así es cuando así tiene miedo de que algo no aguante. Nathan miró el porche, la cocina orientada al sur, la vista amplia. Ella te mira, dijo Clara, de la manera en que yo solía mirarte. Nathan no dijo nada. Nathan,
Su voz sonaba como siempre había sonado, directa, cálida, completamente sin pretensions. El Jardín. Las flores sin ninguna utilidad práctica. Siempre quis que debieras eso. ¿Qué quieres decir? Preguntó él. Clara sonrió. La sonrisa que siempre ligaba sin avisar y que lo cambiaba todo. No exactamente flores. Algo sin ninguna utilidad práctica. Algo solo porque es bueno. Una pausa. ¿Llevas 5 años construyendo cosas para otras personas? Construí algo para ti. Yo no sé cómo, dijo él. Si sabes, dijo Clara. Siempre lo has sabido. Solo dejaste de creer que tenías permiso. Nathan despertó a las 4 de la madrugada, con la oscuridad de Montana a su alrededor. El arcón de la esperanza seguía en la esquina, cubierto por la tila. Lo miró largo rato. Luego así levantó, puso a hervir la tetera, así sentó a la mesa de la cocina y pensó en un jardín de flores sin ninguna utilidad práctica. Y por primera vez en 5 años, aquel pensamiento no le dolió. Se sintió distinto. Se sintió como un permiso. Octubre trajo la feria de la cosecha de Willow Creek. El tipo de reunión que los pueblos pequeños llevan celebrando desde antes de que nadie pudiera recordarlo. Comercio, comunidad, la energía de gente que ha sobrevivido una temporada dura y ha decidido celebrarlo. Puestos, competencias, música, y más comida de la estrictamente necesaria. Grace tenía un puesto. Había pasado 2 semanas preparándolo. Muestras de su trabajo en un pequeño estante de madera que Nathan había construido el martes anterior, no porque ella así lo hubiera pedido, sino porque él la había visto luchando con la exhibición y simplemente había llegado a la mañana siguiente con el mueble ya hecho. Grace había mirado el estante y luego lo había mirado a él, y no había dicho nada, lo cual era, en sí mismo, una especie de phrase. El puesto de Grace era popular. 6 semanas en Willow Creek, y así había hecho de una clientela, en parte porque era buena en su oficio y en parte porque era Grace, y la gente así sentia atraída hacia ella como así siente atraída hacia el calor. Nathan fue a la feria para ayudar con los corrales del ganado, que necesitaban reparación antes de que llegaran los animales. Una razón práctica. Terminó los corrales al mediodía. Debería haberse ido a casa. Estaba en el borde del terreno de la feria cuando lo vio. Grace, rodeada de 4 jóvenes que compiten por su atención con la determinación propia de la juventud. Grace lo manejaba de la forma en que manejaba todo. Cálida, directa, completamente en control. Se rió de algo que uno de ellos dijo. La risa verdadera. Nathan así miró las manos. Camino hacia el puesto de Grace. No supo por qué. Ya estaba allí antes de haber decidido ir. Grace lo encontró de inmediato, esos ojos verdes jalándolo entre la multitud. Nathan la miró. Miró a los jóvenes. Sintió algo que reconoció, pero que no había sentido en 5 años, y que no esperaba volver a sentir. Sonrió, y esa media sonrisa que usaba cuando sentía algo que no había decir en voz alta. Vas a romper muchos corazones, dijo él. Lo dijo como una observación, como una forma de decir algo que no era en realidad lo que estaba pensando. Grace lo miró. Los jóvenes seguían allí, pero ella solo lo miraba a él. Guardó silencio un momento, el silencio de alguien que elige las palabras con cuidado. Luego sonrió. No la risa, la otra sonrisa más calada que significaba más. Yo solo quería curar el tuyo, dijo mirándolo directamente a los ojos. Y luego así dio la vuelta y regresó a su puesto, y ayudó a una mujer con un trozo de encage. Nathan así quedó parado en el borde de la feria junto a 4 jóvenes que también seguían allí parados, y todos ellos pensaban en lo mismo, y solo Nathan entendía lo que Grace había dicho en realidad. Se quedó allí mucho rato. Luego así fue a casa. No pudo dormir. Quiero detenerme aquí un momento, porque este es el instante al que siempre vuelvo. No las grandes declaraciones. Este momento. Una mujer que ha estado prestando atención durante 6 semanas dice la cosa más honesta que le ha dicho jamás a alguien. Y el hombre a quien así lo dice así queda allí parado, como alguien a quien acaban de entregar algo que cree que ya no existe, y que no sabe si tiene permiso para sostener.
Este es la segunda historia de este canal. Si te gustan las historias como esta, suscríbete y deja un like para ayudar a que el canal crezca. Deja un comentario. ¿Desde qué país nos estás escuchando hoy? Me gusta saber que estas historias viajan a cada rincón del mundo. Ahora volvemos porque Nathan Reed está a punto de tomar la peor decisión de su vida. Volvió a casa después de la feria y se sentó a la mesa de la cocina durante largo rato. El arcón de la esperanza estaba en la esquina. No lo había abierto en 5 años. Lo miró ahora la tela, la forma de baño de ella, aquello que había construido para un futuro que nunca sucedió. Pensó en lo que Grace había dicho. Yo solo quería curar el tuyo. Pensó en lo que costaría dejar que aquello significara lo que significaba, en lo que pasa cuando dejas que algo te importe y luego lo pierda. Ya había pagado ese precio una vez. Sabía exactamente lo que es esencia. Y saberlo no era un recuerdo. Era algo físico, un peso en el pecho que había aprendido a sortir pero que nunca había soltado. Pensó en Clara, en el sueño, en aquello de solo dejaste de creer que tenías permiso. Pensó en Grace en la feria, con esos ojos verdes que lo encontraban entre la multitud. Pensó, sé cómo es y vi un cimiento sólido, y sé lo que es esto. Y luego pensó, por eso exactamente no puedo hacer esto. Se quedó sentado en la mesa de la cocina 3 horas. Luego se levantó y comenzó, en silencio y de manera sistemática, a hacer su equipage. Le habían ofrecido trabajo en Billings en agosto, un encargo para un hotel, más dinero que en 2 años en Willow Creek. Lo había rechazado porque no había corrido ers. Escribiría esa misma noche. Se marcaría antes del invierno. Se iría porque Grace Harper tenía 19 años y merecía un hombre que pudiera dar todo sin el peso que él cargaba encima. Se iría porque cuidar significaba abrir una puerta que no estaba seguro de sobrevivir a abrir de nuevo. Empezó con cuidado y método, de la forma en que hacía todo. Dejó el arcón de la esperanza. Se sentó al escritorio y comenzó la carta para Billings. Escribió 3 frases. Luego se detuvo. Miró el arcón de la esperanza. Pensó en el sueño. En la voz de Clara, siempre lo has sabido. Solo dejaste de creer que tenías permiso. Dejó la pluma. La volvió a tomar. Escribió el resto de la carta. La selló. La dejó sobre el escritorio para enviarla por la mañana. Luego se fue a la cama y se quedó tendido en la oscuridad, escuchando el viento de Montana, diciéndose a sí mismo que aquello era lo correcto. Se lo repitió tantas veces que casi llegó a sentirse verdadero. Se sintió como lo correcto. De la forma en que cerrar una puerta siempre se siente como lo correcto, hasta que te encuentras parado del lado equivocado de ella. Se marchó un martes por la mañana, antes de que la mayor parte de Willow Creek despertara. No se lo dijo a nadie, excepto a Martha Greer, a quien le pagó por unos suministros y que lo miró con la expresión de una mujer que ha estado observando cómo se desarrolla una situación y encuentra la resolución insuficiente. Billings dijo ella. Trabajo, dijo él. MMH dijo Martha. Grace se enteró el miércoles cuando fue el taller y lo encontró cerrado. Le preguntó a Martha. Martha se lo contó. Grace volvió a casa. No le dijo a nadie lo que sentía. Se sentó a su mesa de trabajo y se puso a terminar un arreglo de costura, con una precisión exagerada en las puntadas. El jueves, Grace fue al taller, porque Martha tenía una leve y pensó que Grace debía ver algo. Sobre el banco de trabajo, colocada con precisión, había una pequeña caja de madera ensamblada en las esquinas con la forma inconfundible de la precisión de Nathan. Dentro de la caja, una pequeña flor talada. Una flor sin ninguna utilidad práctica, solo hermosa. Sin nota. Grace sostuvo la flor talada durante largo rato. El taller olía a roble y a seren, el olor que ella lavaba 6 semanas buscando excusas para acercarse. Le dio vueltas a la flor entre las manos. Nathan la había talado con cuidado, con la misma atención que le ponía a todo, cada pétalo preciso. La había dejado sin ninguna nota, y así había ido a Billings.
Grace no sabía si aquello era una despedida o el comienzo de algo que él todavía no sabía cómo terminar. Se guardó la flor en el bolsillo del vestido. Volvió al trabajo. Tenía 19 años, había dicho la cosa más verdadera que le había dicho jamás a otra persona, y él así había ido de todos modos, y el no saber era la parte más difícil. Casi más difícil que la propia partida. Billings era más grande que Willow Creek. El encargo del hotel era real, el trabajo era bueno, y Nathan así lanzó de lino a él con la concentración de un hombre que necesita no pensa en algo en concreto. Trabajaba 12 horas al día. El hotel iba tomando forma, salido, bien hecho, cada junta precisa. Estaba bien. No estaba bien. Despertó a las 3 de la madrugada, en la segunda semana, con la oscuridad de Billings a su alrededor, tendido en aquella cama desconocida, pensando en una flor talada sin nota, en esa Grace la había encontrado, en que habría pensado ella. Pensó en el arcán de la esperanza que había dejado en la cabana. Pensó en el sueño con Clara. Solo dejaste de creer que tenías permiso. Pensó en lo que significaba que hubiera talado una flor, un objeto sin ninguna utilidad práctica, solo hermoso, exactamente lo que Clara siempre había querido que él tuviera, y que la hubiera dejado sin las palabras que debían haberla acompañado. Como un hombre que casi había dicho algo y que había perdido el valor en el último momento y había huido. Se sentó en la oscuridad de Billings. Pensó en todo lo que había construido en su vida. Cada granero, cada puente, cada gabinete. Lo había construido todo para otras personas, porque había dejado de creer que tenía permiso para construir algo para sí mismo. Pensó en Grace en su mesa de trabajo, precisa y calada, sin actuar sus sentimientos para nadie. Pensó en que clase de hombre deja una flor y un silencio y lo lama suficiente. Se levantó. Encendió el farol. Se sentó el pequeño escritorio y lo escribió al dueño del hotel explicando que un asunto lo obligaba a regresar a Willow Creek, y que lo enviaría una recomendación para otro carpintero. La escribió con cuidado y con honestidad. Luego empacó su bolsa, pagó la habitación y ensiló su caballo en la mañana grita Billings. Cabalgo durante 2 días. Pensó todo el tiempo en lo que había decar. Pensó en Clara, en el permiso, en las flores sin ninguna utilidad práctica. Pensó en una mujer que había dicho la cosa más verdadera y que merecía más que una flor talada y un silencio. Cabalgo más rápido. El valle de Montana se abrió ante él. Las montañas, el cielo, y esa luz particular sobre la hierba de la que Grace tenía opiniones, y sintió en el pecho algo que reconoce. Lo mismo que había sentido a los 25 años, cabalgando hacia una vida que construía junto a alguien. No lo había vuelto a sentir desde entonces. Cabalgo hacia eso. Llegó a Willow Creek un jueves por la tarde. Bajó por la calle principal, ató su caballo frente al almacén general y entró. Martha Greer levantó la vista. Lo miró en bien rato. ¿Volviste? Dijo ella. Sí, dijo él. Mmh, dijo Martha, y esta vez el mmh significaba algo distinto, algo más parecido a ya era hora. Está en la tienda, dijo Martha antes de que él preguntara. Nathan asintió. Camino hacia la tienda de costura. La puerta se abrió. El pestillo que él mismo había arreglado en octubre, todavía funcionando. La campanilla sobre la puerta sonó. Grace estaba en su mesa de trabajo, de espaldas a él, trabajando una tela con la precisión concentrada de alguien que ha sido muy deliberada en mantenerse concentrada. Un momento, dijo Grace. Luego escuchó el silencio, y esa cualidad específica de un silencio distinto al de siempre, y así dio la vuelta. Lo vio. Nathan estaba parado en el umbral, con el sombrero entre las manos, y 3 semanas de cabalgata y de pensamientos en el rostro. La luz de la tarde de Montana entraba por las ventanas que él mismo había arreglado. Ninguno de los dos dijo nada durante un buen rato. Luego Grace se puso de pie, no fingiendo compostura, sino realmente compuesta, con la quieta de alguien que ha pasado 3 semanas decidiendo cómo se sentiría si esto llegaba a pasar, y ha llegado a una respuesta. Nathan dijo ella. Dejé una flor,
di Joel, lo cul no era lo que había planeado decker primero. La encontré, di Jo Grace. Debí dejar una nota, di Joel. Debí hacerlo. Se detuvo volvió a empezar. Me fui porque tuve miedo. No de ti. De lo que significaba, de lo que pasa cuando dejas que algo te importe y luego lo pierda. Miró su sombrero. Perdí a alguien hace 5 años. Se llamaba Clara. La amaba y Mario y yo construí una puerta y la ser, y me dije a mí mismo que eso era lo correcto. Lo sé, dijo Grace en voz baja. Martha me contó algo. El resto lo entendí yo sola. ¿Qué tal una flor, dijo él? Una flor sin ninguna utilidad práctica. Y me fui sin dejar una nota porque me asusta en el último momento y jugué. Levanto la vista hacia ella. Yo no tengo miedo. O si lo tengo, pero yo no voy a dejar que decida por mí. Grace cruzó la habitación con la certeza deliberada de alguien que ha tomado una decisión y vive dentro de ella. Se detuvo frente a él. No estoy tratando de reemplazarla, dijo Grace. No estoy tratando de que la olvides. Ella fue real y lo importó y siempre lo importará. Su voz era firme. Sus ojos brillaban. Solo quiero estar aquí, si tú me lo permites. Nathan miró a esa mujer de 19 años, parada frente a él con la verdad en los ojos, y sintió que algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo muy cerrado, es ebria. No del todo no de golpe, pero es ebria. Nathan extendió la mano y tomó la de Grace. Ella miró la mano de él sosteniendo la suya. Luego levantó la vista hacia él, y loro en silencio completamente. De la manera en que es lora cuando algo que ya habías dejado de esperar resulta ser, después de todo verdadero. Él sostuvo su mano y no dijo nada, porque no había nada que decir que fuera mejor que lo que ya estaba sucediendo. Nathan la llevó a ver el arcán de la esperanza un domingo por la tarde. No lo había abierto en 5 años. Lo había cubierto y había vivido alrededor de él de la forma en que así vive alrededor de algo para lo que aún no estás listo. Grace se sentó a su lado, en el suelo de la cabana frente al arcán. Nathan levantó la tela. El arcán era exactamente lo que era. Un arcán de la esperanza construido por un hombre joven para la mujer con la que había casarse. Las juntas ajustadas, la madera lisa, hecho para durar. Lo abrió. Adentro, un edredón que la madre de Clara había empezado a coser para la boda. Una pequeña Biblia con el nombre de Clara escrito de su propia mano. Una flor silvestre prensada, yesica, frágil, que ella misma había puesto ahí el otoño antes de morir. Y al fondo, un papel doblado con la letra de Clara. Nathan nunca había sido capaz de abrirlo. Sus manos no estaban del todo firmes. Grace puso su mano sobre la de él. Nathan abrió el papel. Era una lista. Una lista de cosas que ella quería para la casa que habían planeado. La cocina orientada al sur, el porchancho y el final subrayado 2 veces. Un jardín no práctico, solo flores, solo cosas hermosas. Nathan miró la lista durante largo rato. Luego la dobló con cuidado y la sostuvo entre las manos. Grace se quedó sentada a su lado, en el suelo de la cabana, sin decir nada, porque no hacía falta. Al cabo de un rato Nathan dijo, ella te habría corrido. Creo que yo también la habría corrido a ella, dijo Grace. Nathan asintió. Devolvió la lista al arcán, no como algo de lo que esconderse, sino como algo que conservar, un registro de lo que había sido real. Voy a construir un jardín, dijo. No práctico. Solo flores. Miró a Grace. Si tú me ayudas a decidir cuáles. Grace lo miró con esos ojos verdes que levaban prestando atención desde septiembre. Sí, dijo ella simplemente, tan completa como decía todo lo que de verdad importaba. Se casaron en primavera. No fue una boda grande. Nathan no era hombre de grandes reuniones, y Grace había decidido que la parte más importante era aquella en la que pronunciaban las palabras. Las pronunciaron en la iglesia de Willow Creek, un sábado de abril, con todo el pueblo presente, porque todo el pueblo lavaba misis invertido en aquel desenlace. Martha Greer loro en la primera fila, con la satisfacción de una mujer cuyas conclusiones habían sido correctas desde el principio. Nathan construyó la casa aquel verano.
No la casa que había plenitud con Clara. Algo nuevo, algo que era de ambos. Cocina orientada al sur para la luz. Porcia ancho con lugar para dos sillas y una vista larga. Y lo largo del lado este, un jardín no práctico, solo flores, plantado por Grace en Mayo, y cuidado todo el verano con el mismo esmero que ella ponía en todo. En la esquina del dormitorio, el arcón de la esperanza. Lleno cubierto. Present, de la forma en que deben estar presentes las cosas que fueron reales y que importaron. Su primera hija legó la siguiente primavera. Una niña a la que llamaron Clara Rose, nombre que Grace había sugerido, y que Nathan había recibido con la expresión de un hombre al que le entregan un regalo que no sabe cómo merecer. Su segundo hijo legó 2 años después, un niño llamado William, en honor al padre de Nathan. Los años pasaron de la manera en que pasan los buenos años, con constancia, con trabajo y estaciones, y la acumulación de una vida construida a propósito. Nathan construía cosas. Grace cosía cosas. El jardín crecía cada primavera, y volvía cada año más firme que el anterior. En una tarde de su 23er año juntos, Nathan con 53 años, Grace con 42. Clara Rose, ya adulta, así había ido a Helena. William, aprendiz de un carpintero al que Nathan mismo había recomendado personalmente. Se sentaron en el porche, en las dos sillas, frente a la vista larga, y contemplaron como la tarde de Montana hacía lo que las tardes de Montana siempre hacen. Nathan miró el jardín, las flores que no tenían ninguna utilidad práctica y que solo eran hermosas. Miró a Grace a su lado, el cabello castaño rojizo y platado en las sienes, las manos que levaban trabajando desde antes de que él la conociera. Grace sintió que la miraba y así volvió. ¿Qué? Dijo ella. Nada, dijo Nathan. Solo estoy mirando. Grace volvió su atención a la tarde. Nathan volvió a mirarla. Pensó en un miércoles de septiembre, cuando una mujer de ojos verdes había llegado a Willow Creek con 2 baúles y una máquina de coser. Pensó en una flor talada, dejada sin ninguna nota. Pensó en una muchacha de 20 años que lo había amado, y que había muerto, y que había venido a él en un sueño para dar el único permiso que jamás había necesitado. Pensó en lo que significaba haber construido algo que perduraba. No un granero. No un puente. Esto. Grace dijo él. Ella lo miró. Nathan no dijo nada más. No hacía falta. Grace le tomó la mano. La tarde de Montana los envolvió a ambos. Nathan Reed construyó un arcón de la esperanza para una mujer con la que iba a casarse. Ella murió antes de que pudieran llenarlo. Él le puso una tela encima y vivió a su alrededor durante 5 años, sin olvidarla, nunca olvidándola, pero aprendiendo a moverse por un mundo que tenía a Clara en el pasado y nada en el futuro. Entonces una mujer de 19 años llegó con una máquina de coser y un plan, y empezó a inventar razones para visitar el taller de un carpintero, y le dijo la cosa más verdadera que jamás le había dicho a nadie, parada en una feria, en octubre. Yo solo quería curar el tuyo. Y él dejó una flor talada sobre un banco de trabajo, y pienso en Nathan durante aquellas 3 semanas en Billings. En lo que cuesta haber amado a alguien por completo, haberlo perdido, y luego encontrar parado frente a alguien que hace que el mundo se sienta distinto otra vez, y tener tanto miedo de volver a perder que casi eliges tú mismo la perdida. Lo más valiente que Nathan Reed construyó jamás no fue un granero, ni un puente. Fue la decisión de cabalgar de regreso, de entrar en una tienda de costura y quedarse parado en el umbral, con el sombrero entre las manos y decir, tuve miedo. Y no quiero seguir teniéndolo. Y Clara que lo había amado a los 16 años y había muerto a los 20, y que había venido a él en un sueño a decir que tenía permiso, Clara tenía razón. Nathan siempre lo había sabido. Solo necesitaba permiso. Todos cargamos algo que hemos cubierto con una tela. Todos tenemos un arcón de la esperanza en un rinzón. Y a veces no siempre pero a veces, liga alguien que vale la pena descubrir. No huyas a Billings. Cabalga de vuelta. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos escucha hoy. Hasta la próxima vez.